Окей, доброго вечора, колеги. Хочу представити вам Роя Кіслінга. Він є EMDR-терапевтом, супервізором, тренером, сертифікований EMDR. І сьогодні Рой і ще його помічник Мено, який пізніше, я так розумію, під'єднається, будуть нам представляти цифрові платформи, якими можна працювати з пацієнтами, з клієнтами і дистанційно, і в кабінеті. І це те, що може трошки пришвидшити роботу з постраждалими і також і дати якийсь певний інструмент і також людям, якщо вони, наприклад, не можуть там часто консультуватися, на консультації бути, і можуть також мати допомогу для себе. Good evening, colleagues. I would like to introduce our speaker today, Roy Kiesling. He is an EMDR therapist, supervisor, and trainer, certified by Andrea. Himself and his assistant tonight will be representing, introducing digital platforms that you as professionals can use to work remotely with your clients and also to speed up work with the clients in case they don't have much access to therapy, either remotely or face-to-face, and something that can facilitate and support your work. And Roy? Okay, well, You're welcome. Yes. Thank you very much for inviting me, and it's a pleasure to be here to share some information that you can use with your clients and also share with the general population. Власне, дуже дякую вам за запрошення. Дуже приємно сьогодні з вами тут працювати і мати можливість поділитися тими інструментами, які ви можете використати для роботи зі своїми клієнтами, а також інформацію як для людей загалом. And so I've got a short PowerPoint presentation, which we'll lecture off of, and then I'll give you an idea of what the different applications are that we'll be talking about today. Власне, є невелика презентація, ніби теоретична частина, а також будемо говорити про різні додатки, які можна використовувати в роботі. So what I want to talk about are different applications for treating acute traumatic experiences, not only for your clients, but also for the general population. Власне, сьогодні буду говорити про додатки, які можна використовувати в терапії гострих травматичних досвідів не тільки для ваших клієнтів, а також і для людей загалом, для населення. And these will be interventions that a person can use through drawings or rapid tapping, or use their iPhone for self-use. Власне, це є ті додатки, які людина може використовувати на різних платформах, на Android, з різних девайсів, так? Yeah. And also as EMDR clinicians, to use the device that you can manage for EMDR treatment in office, face-to-face, or virtually. Власне, як працюючи в сфері EMDR, як терапевти, як практичні психотерапевти, ви можете використовувати ці платформи в себе в кабінеті під час своєї роботи особистої з клієнтами. And the devices we'll be talking about were developed by Moovd, which is a group out of the Netherlands that I have been working with for the last year and a half. Ці додатки, ці пристрої, про які ми говоримо, вони були розроблені групом Moovd. Це є група програмістів з Нідерландів, з якими я працював останні 1,5 року. When you look at the iPhone or Android device, it has been translated into Ukrainian. Якщо ви будете працювати з пристрою Android або iPhone, так, під iOS, то ці додатки перекладені українською для них.
That device was also translated into Turkish about a year ago after the people in Turkey had suffered from an earthquake. І також було здійснено переклад на турецьку мову в зв'язку з великою кількістю постраждалих від землетрусу в Туреччині минулого року. So my colleagues with the Moovd organization are very committed to humanitarian efforts to support those who are suffering. Власне, мої колеги з організації Moovd дуже великих зусиль докладають до того, щоб допомагати, щоб здійснювати роботу в гуманітарних сферах і допомагати тим людям, які страждають. So a little bit of introduction to myself, Roy. I'm an EMDR trainer. Представлюся сам, мене звати Рой, і я тренер з EMDR. I was trained initially by Francine Shapiro and then trained for her two training organizations from 2000 to 2013. Власне, я є учень, початково мене навчала Франсін Шапіро, і потім працював я у двох організаціях як викладач, як тренер з 2000 року до 2013. And then in 2013, organized my own training organization, EMDR Consulting. В 2013 році я створив власну навчальну організацію, яка називається EMDR Consulting. Primarily doing trainings in the United States. However, I've also done trainings in the Middle East and Turkey and Poland. Власне, в основному ця організація займається навчанням у США, але також я проводив навчання на Середньому Сході, у Туреччині і в Польщі. And we've shared these crisis intervention techniques with those in Turkey and Portugal. Ми ділилися прийомами кризової інтервенції з спеціалістами, з людьми у Туреччині та Португалії. The crisis intervention is designed for self-use. Кризові інтервенції розроблені для самостійного використання. And the device is called Movement, and it can be utilized and downloaded from the iPhone and the Android. Додаток називається Moovd. Його можна застосовувати, його можна завантажити на пристрій Android або на пристрій iOS з відповідної програми, так, і використовувати. And I also want to teach you some interventions that can be done without devices. Також хочу вас навчити певних інтервенцій, які можна проводити без допомоги пристроїв. And one of those I refer to as scribble it out, which is drawing and scribbling and to provide a stimulation for desensitization. Це один інструмент, тобто ніби малюйте, так, малюйте такими загульками. Тобто Колеги, це тільки в мене пропав звук? Вас погано чути, Ольга. Прошу покивати головою чи сказати, чи все з звуком гаразд, бо не мало би нічого зіпсувати. Зараз краще. Так виглядає, що, може, як ти відхиляєшся, то гірше. Ну, я в навушниках. Добре. I'm sorry, just a slight glitch because there seemed to be a problem with my sound. Що зараз зі звуком? Нормально? Okay. We know that distracting stimulation causes images to fade. Власне, ми знаємо, що відволікаюча стимуляція спричиняє затухання, так, збліднення картинок, образів. And as EMDR clinicians, we typically think of eye movements. Звичайно, оскільки ми працюємо в EMDR, то ми типово думаємо про рухи очима. Or rapid tapping of some sort. Або швидке постукування, тепінг. However, dual attention and distraction can accomplish the same tasks. Але того самого можна досягнути з допомогою подвійного фокусу уваги і
відволікання. So this opens up many applications for self-use beyond working with the clinician. І, власне, це нам дає доступ до багатьох додатків, які можна використовувати при роботі з клінічними психотерапевтами. So I'll talk a little bit about those and then talk about the device. Я про них згадаю і також буду говорити про пристрій, про додаток. There is research that has shown that eye movements tax working memory and cause images to fade. Власне, є дослідження, яке свідчить про те, що рухи очима завантажують робочу пам'ять і призводять до десенсибілізації образів. As well as dual attention tasks and progressive counting accomplish desensitization also. А також та сама ціль, тої самої цілі можна досягнути фокусом подвійної уваги і послідовною лічбою. So basically, these techniques are not EMDR or considered psychotherapy. Власне, ці прийоми, вони не належать до EMDR і взагалі не вважаються психотерапією. So they can be used in crisis settings by the general public. Їх можуть використовувати звичайні люди в кризовій ситуації. Or emergency responders. Або рятувальники, так, екстрені служби. Or the military with their colleagues. Або ж і військовослужбовці зі своїми колегами. The basic steps that one can use are as follows. Базові кроки, які може використовувати кожен, є такі. First, think of the incident. Спочатку подумайте про інцидент. If you're working with somebody, it is not necessary for them to describe the incident to you. Якщо ви з кимось працюєте, то не обов'язково, щоб ця людина вам цей інцидент описувала. The second step is to take the level of disturbance, 0 to 10. Другий крок – це є вимірювання рівня емоційного навантаження від 0 до 10. And of course, both of those steps are what we do in EMDR. І, звичайно, обидва ці кроки, вони також виконуються і в EMDR. The next step is to activate some form of distracting stimulation. Наступне, ми активуємо певну форму відволікаючої стимуляції. However, the stimulation will be a short, rapid set from 5 to 10 seconds in duration. Однак стимуляція – це буде короткий, швидкий сет, десь 5-10 секунд. And I'll explain the purpose of that in a few minutes. Через кілька хвилин я поясню, чому так, яка ціль саме такої швидкої стимуляції. After that 10 seconds of stimulation, you retake the level of disturbance, 0 to 10. Після того, як ви провели 10 секунд стимуляції, ви знову вимірюєте рівень суб'єктивного навантаження, тобто від 0 до 10. And basically, you repeat that cycle until the level of disturbance no longer drops. І далі ми повторюємо цей цикл, аж доки рівень емоційного занепокоєння не перестане знижуватися. Sometimes that might drop to 0. Іноді він може знизитися до 0. Sometimes it may not drop fully to 0 because of the circumstances. А іноді може і не знизитися до 0 в зв'язку з обставинами. Most often, however, there is some decrease in the level of disturbance. Але найчастіше є певне зниження рівня емоційного навантаження. Here are two of the links that you can use to download the Moovd app from the iPhone and the Android. Тут на слайді ви бачите два посилання, чи радше два QR-коди, використовуючи які ви можете завантажити додаток Moovd, відповідно на iPhone або на Android. And while I leave this screen up, I'll explain the device's application. Власне, я залишу цей слайд, щоб ви могли ним скористатися, і поясню застосування пристрою.
When you download the device, you can choose the Ukrainian flag to have it in Ukrainian. Власне, коли говориться пристрій, мається на увазі додаток. Коли ви завантажили додаток, можете при встановленні вибрати прапорець український. Це означає, що він встановиться українською мовою. Once you open the device, there are some very simple instructions. Ви відкриєте додаток і побачите дуже прості інструкції. The instructions will include explaining that you will use the device to create stimulation. Власне, інструкції – це є пояснення, що цей додаток використовується для того, щоб створити стимуляцію. And then it will ask you to think of the incident. Далі в інструкціях вас попросять подумати про інцидент. And then when you rate the incident, you will open up a 0 to 10 scale on the iPhone or the device. І коли ви подумаєте про цей інцидент, то треба буде поставити йому бал, рівень, власне, емоційного навантаження від 0 до 10, використовуючи телефон. Once you click on the movement, there will be a ball that moves rapidly in a vertical manner. Там буде кнопка Movement, рух, так, і вона буде активувати кульку, яка дуже швидко рухається вертикально. And the distracting task will be to not only watch the ball, І завдання відволікаюче для вас – це не тільки спостерігати за цією кулькою, but also to click on the screen every time the ball changes to a different shape. але також і клацати по екрану кожен раз, коли кулька міняє форму. That stimulation is calculated to last 8 seconds. Така стимуляція розрахована на тривалість 8 секунд. And then it will shift to asking you again to measure on the scale from 0 to 10 where the disturbance is now. Далі додаток вас попросить знову виміряти рівень суб'єктивного занепокоєння від 0 до 10, тобто який він зараз. If the disturbance decreases, it will instruct you to go back and watch the ball again. Якщо рівень занепокоєння знизився, то додаток вас попросить повернутися назад і знову спостерігати за кулькою. One of the safety features, however, is if the disturbance increases, it will tell you to stop. Але тут є вбудований захід безпеки. Якщо ваше занепокоєння зростає, то додаток попросить вас зупинитися. As we know as EMDR therapists, many times stimulation opens up other channels of disturbing experiences. А ми, як EMDR-терапевти, знаємо, що в багатьох випадках стимуляція відкриває інші канали хвилюючого досвіду. And in a crisis situation, we do not want that to occur. А в кризовій ситуації ми не хочемо, щоб таке трапилося. The second example is if the person does not have a device, they can administer this in many very creative ways. Другий приклад. Якщо в людини немає пристрою, немає телефона, то можна таку стимуляцію провести в інший креативний спосіб. In this picture, you could go through drawings to accomplish the sensitization. В цьому випадку ми використовуємо малюнки для того, щоб досягнути десенсибілізації. You can have a person fold a piece of paper twice to make 8 quadrants front and back. Листок паперу, аркуш паперу і згортаємо в 2 рази, щоб було 4 квадрати з кожної сторони. Ніби 8, так? 4 з одної, 4 з іншої. Then they can draw the experience in one corner. Малюємо в верхньому лівому кутку досвід. And then use a pencil or crayon to scribble out that disturbing image. І далі використовуємо олівець або крейтки, і так от замальовуємо за каляками-маляками, отак от замальовуємо оцей турбуючий досвід. Again, the scribbling should only be for 5 to 10 seconds. І оце таке малювання
Зачеркування, воно має тривати всього лиш 5-8 секунд. 5-10 секунд. And then they can redraw what the experience looks like now. Далі в наступному квадратику людина повторно малює цей досвід, як він виглядає зараз. And then scribble that disturbance out. І знову його зачеркуємо, замальовуємо. And they can repeat drawing the disturbance as it's decreasing and scribbling until it no longer changes. І, власне, можна повторювати це, тобто малюємо, замальовуємо, і по мірі того, як цей інцидент зменшується, так, то повторюємо, аж доки він остаточно не зміниться. And once we've reduced the level of distracting disturbance, we can ask the person to access adaptive coping strategies. Власне, коли вже припиняється зміна, коли досягнули ми, вибачте, зниження рівня занепокоєння, то можемо просити людину під'єднатися, досягнути адаптивного, підтримуючого свого досвіду. And have the person then slowly tap that in, very much like we as EMDR clinicians would do with the calm, safe, peaceful place. І тоді просимо людину провести таке повільне, спокійне постукування, таким чином закріпивши цей позитивний ресурсний досвід чи спогад, так, приблизно так само, як ми закріплюємо у вправі безпечне місце. This can also be done very creatively by drawing images in the dirt. Це також можна робити дуже креативно, наприклад, малювати ці образи на піску чи на пороху, так, на якійсь поверхні. And then scribbling it out with a stick or some other device. І тоді беремо палицю і його так замалякуємо, зачеркуємо, так, цей негативний малюнок. You could also use other distracting activities to accomplish the same thing. Також для того, щоб досягнути тої самої мети, можна використовувати інші відволікаючі дії. If the person has some very empowering song, the national anthem, or something that creates positive feelings, they could use that instead of the stimulation. Наприклад, якщо в людини є якась дуже така пісня, так, чи мотив, який придає сили, наприклад, національний гімн, то ця людина може використовувати його замість стимуляції. So this is taking advantage of the distracting aspect to help processing and not limiting it just to eye movements. Державний гімн мався на увазі, так? Тобто це ми використовуємо всі можливі відволікаючі маневри, а не обмежуємо цю десенсибілізацію просто рухом очима. Before we go any further, are there any questions Перш ніж about? продовжувати, чи є якісь запитання? Я хотіла тільки уточнити, що ми закреслюємо картинку по черзі, кожну картинку доти, доки картинка не перестане змінюватися. Ніби коли перестануть бути зміни. Oksana wanted to clarify that when you scribble it out, you stop scribbling when the picture stops changing. When it's no longer changes, it stays the same, you don't proceed with scribbling it out. Correct. You, as long as the picture changes to something better, smaller, scribble again. But if it stops changing, then move on to the positive thought. Саме так. Тобто, якщо картинка зменшується, блідне, так, змінюється до чогось такого більш позитивного, то тоді ми продовжуємо. Якщо вже не змінюється, залишається такою самою, тоді переходимо до позитивного закріплення. Питання в чаті, як часто замірювати суд? The question in the chat, how often do we, with scribbling it out, how often do we have measure SUD? Or probably we don't measure it at all, but just register the changes. You can just register the changes of the image, or if you want to add the SUD, you could add that on a little happy face from really bothering to not bothering. That's a choice you could make.
Власне, можна і не міряти, можна просто спостерігати, що негативний оцей образ зменшується, змінюється, блідне, або ж ви можете пробувати виміряти суд за допомогою смайликів, так, від там шкала від щасливого, усміхненого обличчя до менш усміхненого і так далі. I would like to try an exercise for those who are willing to do it. Якщо у нас є бажаючі, то хотів би спробувати вправу, якщо є ті, хто хочуть в ній взяти участь. To show you that this exercise can be done in a group setting as well as one-to-one. Щоб показати вам, що цю вправу можна робити як наодинці, так і в груповій роботі. So for those willing to do this, think of something recent that is disturbing. Ті, хто хочуть взяти участь в цій вправі, подумайте, будь ласка, про щось, про якусь нещодавню таку турбуючу подію, так? Note how disturbing it is to you, 0 to 10. Відмітьте собі, наскільки сильно вона вас хвилює від 0 до 10. And then I'm going to ask everybody to do rapid shoulder tapping for about 10 seconds. І So тоді робимо швиденьке таке стукання по плечах десь 10 секунд. So think of the incident, how disturbing it is, and let's begin tapping. Подумайте про інцидент, наскільки він вас сильно хвилює, і починаємо простукувати. All right, stop Зупиняємось. and think of the incident and how disturbing it is, and 0 to 10. Подумайте про той самий інцидент, наскільки сильно він зараз вас хвилює від 0 до 10. If it has stayed the same or gone down, let's do another set of tapping. Якщо він залишився на тому ж самому рівні або трошечки знизився, то робимо ще один підхід потукування. Okay, begin. Ще раз. Okay, let's stop. Зупиняємось. And again, think of the incident and how disturbing it is, 0 to 10. І ще раз думаємо про цей інцидент і наскільки він сильно вас хвилює від 0 до 10. For those that, if it has gone up, then please do not continue to participate. If it has gone down, let's do it one more time. Якщо в когось рівень емоційного навантаження збільшився, то, будь ласка, зупиніться. Якщо зменшився чи такий самий лишається, то давайте продовжуємо. Ще один підхід. And let's begin tapping. Ще стукаємо. Okay, and let's stop. Добре, зупиняємось. Now I would like to have you think of something that you've gained from this: courage, confidence, hope, perseverance, whatever that positive thought is. А зараз подумайте, чи ви отримали щось від того, тобто чи отримали щось позитивне, впевненість, хоробрість, надію, витривалість. And how it feels positively in your body and your body posture to be confident or courageous. І як воно відчуває позитивно у вашому тілі, і як воно впливає на ваше положення тіла, на вашу позу. От яка поза є в людини хороброї. And now just very slowly, either massage or just slowly, gently tap that in. І зараз так делікатно, легенько, повільно вколочуємо, так, втукуємо це позитивне відчуття, або ж просто масажуємо передпліччя. Okay, good. Добре. And those who can use the thumbs up or neutral the thumbs down, if you're willing to say, for those who it's gotten better, give us a screen of the thumbs up. Так, хто вміє використовувати смайлики внизу, так, то поставте або позитивний смайлик, палець догори, або негативний, якщо воно на вас негативно вплинуло, тобто дайте знати, як воно мало результат. Okay, we're seeing some of you having a positive experience. So this Бачу, could що be хтось пережив something, позитивний досвід. so this could be something you can do in a large group setting. Власне, це може бути те, що можна виконувати у групі.
and you can teach your clients and their friends to do these exercises. А також виконувати ці вправи можна навчити ваших клієнтів і їхніх друзів. And of course, when you're working one-on-one, you can have more feedback to help them process. І, звичайно, коли ви працюєте особисто, в індивідуальному порядку, то ви будете мати більше зворотного зв'язку і зможете допомогти цій людині опрацьовувати. Any other questions or comments? Чи є ще запитання або коментарі? Okay. We can also help clients days or weeks after an incident. Також ми можемо надавати допомогу клієнтам через кілька днів або тижнів після інциденту. And from the way I look at EMDR, we are dealing with neural networks. Власне, як я розглядаю EMDR, ми маємо справу з нейронними мережами. Most of us have heard of Hebb's axiom, neurons that fire together, wire together. А більшість з нас чуло про аксіому нейронів Хеба. Так, вони спрацьовують разом і вони поєднані між собою. And from EMDR, we know that neurons that have wired together will process together. І, власне, ми знаємо, що ці нейрони, які працюють разом, вони і будуть опрацьовувати, тобто ті, які реагують спільно, так, вони і опрацьовують певний спогад спільно. Many of us have experienced starting with one incident and then during EMDR processing, having others emerge. Власне, багато з нас мають такий досвід, що ми починаємо роботу з одним інцидентом, потім робимо опрацювання EMDR, і там випливає багато інших інцидентів. And we can start with an incident in the present and have past experiences come up that are even more disturbing than the original incident. Ми можемо вибрати як терапевтичну ціль якийсь інцидент в теперішньому, а він є прив'язаний і він нам витягне цілу мережу негативних інцидентів з минулого. So when we are working with a recent traumatic experience and using the full power of EMDR, it might open up other experiences that are even more traumatic. Коли ми працюємо з нещодавнім негативним досвідом і застосовуємо повноцінно EMDR, то воно може відкрити інші минулі, так, травматичні події і мережі. The other way of looking at neural network processing is that information from a negative neural network gets brought into and consolidates with a positive neural network system. Власне, інший спосіб дивитися на підхід нейромережі – це те, що негативний досвід, негативна мережа консолідується з позитивним досвідом. One of the most powerful tools that we teach is what we refer to as the processing continuum. Один з найбільш таких потужних інструментів, яких ми навчаємо, це є так званий спектр чи континіум опрацювання. Many complex clients cannot tolerate the standard EMDR. Власне, багато клієнтів з комплексними розладами не витримують стандартного протоколу EMDR. And then it's necessary to shrink down the stimulation to control what might come up in processing. І тоді необхідно трохи обмежити, ніби знизити силу стимуляції для того, щоб контролювати те, що може виплисти під час опрацювання. We may want to contain processing to just the current event without overstimulating past experiences. Можливо, буде потрібно контейнувати опрацювання до виключно поточної події, без того, щоб відбулося надмірне стимулювання минулого досвіду.
And many times we need to restrict the processing to EMD. І в дуже багатьох випадках нам треба обмежити опрацювання до EMD. The most restricted processing has some changes to the standard protocol. Власне, найбільш обмежене опрацювання – це є певні зміни до стандартного протоколу. Once you have chosen an incident to process, you begin phase 3 assessments questions. Коли ви вибрали інцидент, який опрацьовувати, то ви починаєте етап 3, а саме задаєте запитання для оцінювання. However, with very complex clients, tuning into the body location might invite channels of association to emerge spontaneously. Але якщо, наприклад, є клієнт з таким доволі комплексним розладом, то звертання до чи виясняння місця розташування в тілі може відкрити різні асоціативні ланцюжки, які з'являться з минулого. Therefore, with your complex dysregulated client, we suggest do not locate where it feels in the body as part of your phase 3 assessment. Власне, тому ми рекомендуємо, якщо у вас клієнт комплексний, з слабкою саморегуляцією, то не чіпайте розташування в тілі, при оцінюванні. Therefore, stimulation should be relatively short, 10 to 15 seconds. Стимуляція має бути відносно коротка, від 10 до 15 секунд. And then bring the client back to target by asking, when you think of the event, Далі повертаємо клієнта назад до терапевтичної цілі, запитуючи, що коли ви думаєте про цю подію, also ask for the level of disturbance, 0 to 10. запитуйте також про рівень емоційного навантаження від 0 до 10 суд. By bringing the client back to target and asking for an SUD, you restrict and prevent associated channels from emerging. Власне, коли ви повертаєте клієнта назад до цілі і запитуєте його про суд, то ви обмежуєте появу каналів асоціацій. Because you're only working with one incident within a memory network, the level of disturbance may not go to 0. Оскільки ви працюєте з одним ізольованим інцидентом з мережі пам'яті, то рівень емоційного навантаження може не знизитись до 0. Therefore, desensitization might end with the level of disturbance being higher than 0. Тому десенсибілізація може завершитися на моменті, коли рівень емоційного занепокоєння є вищим за 0. Once it seems to no longer drop, proceed to the installation and strengthen the positive thought by taking the VOC 1 to 7. Але коли вже припиняє опускатися суд, коли вже більше він не знижується, то переходьте до інсталяції і перевіряйте ВОК, тобто рівень ВОК, тобто впевненість в позитивному переконанні. And again, the positive cognition may not go fully to 7. Власне, валідність позитивного переконання від 1 до 7, і знову ж таки пам'ятаємо, що не обов'язково він досягне 7. And because the body keeps the score, according to Bessel-van der Kolk, we do not take a body scan in the restricted processing protocol. І оскільки тіло веде лік, за словами Бесела-ван дер Колка, то при протоколі обмеженого опрацювання ми не робимо сканування тіла. EMD allows you to work on present traumatic experiences and minimize associated experiences from the past emerging. EMD дозволяє вам опрацьовувати нещодавній травматичний досвід і при цьому обмежити асоційовані досвіди з минулого, тобто зробити так, щоб вони не з'являлись. You might have clients who are
capable of containing processing and want to have opportunities for more insight and adaptive learning. Можливо, у вас будуть клієнти, які можуть більше контролювати опрацювання і хочуть залучити асоціації для адаптивного навчання і інсайтів. Therefore, phase 3 assessment can be completed according to the standard protocol. З такими клієнтами етап 3 оцінювання можна повністю виконувати відповідно до стандартного протоколу. For desensitization, increase the stimulation slightly to allow some new insights to occur during processing. Під час десенсибілізації можна злегка підвищити стимуляцію для того, щоб під час опрацювання з'явилися певні нові інсайти. And therefore do 15 to 20 seconds of stimulation. Тому стимуляція буде тривати від 15 до 20 секунд. And then ask the client to go back to the incident Далі просите клієнта повернутися до інциденту and ask, what do you notice now about the incident? і запитуєте, що ви зараз помічаєте щодо інциденту. And here again, by reminding the client of the incident, we are containing the channels of association. Власне, таким чином, нагадуючи клієнту про інцидент, ми контейнуємо, обмежуємо канали асоціації. Once again, because we are not processing an entire memory network system, the SUD may not go to 0. Знову ж таки, оскільки ми не опрацьовуємо цілу систему мережі пам'яті, то суд може не знизитись до нуля. Once it no longer drops, proceed to phase 5 installation and strengthen the VOC up to as far as it will go. Але коли суд вже припинив падати, то переходимо до етапу 5 інсталяції і закріплюємо ВОК до максимально високої цифри. And consider a body scan if the client feels their body sensations are related to this incident and not to other memories. І якщо клієнт відчуває, що тілесні відчуття пов'язані з цим інцидентом, а не з іншими спогадами, в такому випадку можна зробити сканування тіла. I should mention with both EMD restricted and contained, ask the client to stop if any other memory comes up. Я забув сказати, тобто якщо ви працюєте в протоколі EMD обмеженому або EMDR маленьке контейнованому, в обох випадках просимо клієнта зупинитися, якщо починають з'являтися інші спогади асоціативно. And then we all know the standard EMDR protocols that invite free association and other memories to emerge in addition to the targeted incident. І далі ми всі знайомі зі стандартним протоколом EMDR, це є вільні асоціації, тобто тут вітається залучення і поява різних інших спогадів і асоціацій, які пов'язані з цільовим. If your client begins to experience higher levels of emotion, then you can reduce stimulation by changing how long you stimulate and what you ask at the end of every set. Якщо клієнт починає переживати дуже такий високий рівень емоцій, то можна знизити ці емоції шляхом трошки скорочення стимуляції і запитування клієнта після кожного сету. So you can shrink from EMDR to contained, to restricted, back to contained, to restricted, and back as an accordion. Тобто ви як ніби граєте на акордеоні. Ви почали з EMDR, потім ви зсуваєте, трошки звужуєте до обмеженого EMD, потім до контейнованого EMDR мале, потім знову до EMD і так далі. Тобто подорожуєте по тому спектру. Which will allow you to help the client stay within their processing window of tolerance and find this experience positive. Це дозволить вам допомогти клієнту залишатися в своєму вікні толерантності під час опрацювання і пережити цей досвід як позитивний.
Okay, to stop for a moment. So to answer any questions that might come up from this part of the lecture. Зараз зробимо в презентації невеличку паузу для того, щоб запитати, чи є якісь питання до цього матеріалу. So far, there is nothing in the chat. Okay. What I want to emphasize is the ability to change the stimulation to control the client's emotions and the memories that they are experiencing. Власне, на чому я хочу наголосити, це є здатність міняти стимуляцію для того, щоб контролювати спогад клієнта і емоції, які він переживає. We know that one of our concerns is not to create an experience that is overwhelming and bringing up too many traumatic memories because of EMDR. Власне, ми знаємо, що одне з тих, на що треба вважати, так, щоб не створити занадто таких приголомшливих досвідів, так, не викупити щось таке велике і напружене з минулого, коли ви працюєте з EMDR. So this processing continuum should feel more empowering for you and your client. Тому цей спектр, цей континуум опрацювання, він має бути таким надихаючим, так, як для вас, так і для ваших клієнтів. Now, I'd like to now talk about the device that Moovd has done, the WeMind, and discuss how you can use that through your computer and your clients' iPhones. А зараз хочу розказати вам про додаток, який створив Moovd, для того, щоб ви його могли використовувати і ви, і ваші клієнти, як на комп'ютерах, так і на телефонах, айфонах. WeMind він називається. So this is a device that was developed by my colleagues in the Netherlands. It has been researched in the Netherlands. It's been used extensively by Og de Jong. Цей додаток був розроблений моїми колегами в Нідерландах і випробуваний там же, і інтенсивно чи активно використовується Адджоном, це, напевне, прізвище. So it's a platform that you can use with iPhones, iPads, or computers. Це платформа, якою можна користуватися з допомогою комп'ютера або ж пристроїв на основі iOS, тобто айфонів і айпедів. They have I'll do research. what? Yes, you're here. Good. You can take over. Yeah, I'm sorry. Sorry for being late. My laptop crashed, so that's why I'm a little bit later. Та перепрошую, що, каже, спізнився, просто у мене ноутбук зламався. I'm the guy Roy introduced from the Netherlands, from Moovd, and we developed with our company WeMind. Власне, це той хлопець, з Нідерландів, про якого говорив Рой, так, з Moovd, і я залучений до розробки цього додатку. We developed a digital EMDR platform based on data, AI, and algorithms. Ми розробили цифрову платформу EMDR на основі алгоритмів штучного інтелекту. What helps you to find the sweet spot, the optimum working memory load of each client. І це вам допоможе знайти оптимальне завантаження пам'яті для кожного клієнта. Here in the Netherlands, we receive very good results with almost 50% faster SUD decrease. В Нідерландах ми тут отримали дуже хороші результати, тобто суд знижувався майже на 50% швидше. And at the other end, what we also see is that it's very efficient, because we can do sessions like 30% faster than normal. І також він є дуже ефективний, тому що сеанси можна проводити на 30% швидше, ніж зазвичай.
in the Netherlands right now, it's the #1 method who is given by the therapist to the client. And since this summer, we are expanding to America. Власне, в Нідерландах це є перший за частотою використання додаток, який терапевти рекомендують і дають своїм клієнтам. І зараз ми вже переходимо на популяцію в Америці. Menno, let me know when you want me to change slides. Yeah, I will. And this summer we went to Washington, America, where we met Oksana. And because we are Netherlands, we're following a lot what's happening there in Ukraine. So we wanted to do something back. And that's why we organized this webinar. Власне, цього літа ми були у Вашингтоні, в Америці, і саме там ми познайомилися з Оксаною. А оскільки ми слідкуємо за подіями в Україні, ми хотіли якось долучитися, якось допомогти, то ось ми тут проводимо цей вебінар. Can you do one further right? This is the video, right? Yeah. Yeah, here is a small introduction of the application WeMind. I hope that you can understand it because it's in English. But yeah, let's see this. Власне, от коротко вам розкажу, таке зроблю представлення додатку WeMind. Я сподіваюся, що ви зможете це відео зрозуміти, воно англійською. Оце представлення цього додатку. Use WeMind in your EMDR session. To start a session and to connect with your client, both you and the client go to the same website, we-mind.app. You log in with your own credentials. Menno? The client Yeah. Can, Yeah, if you oh, can right. stop. Okay. Can you stop and just time to Well, time stop and Ola will translate. Okay. Like make those phrases like you are speaking and you're making some pauses and you can do the same with the video so that I can translate. Okay. Тобто оцей додаток WeMind можна використовувати в терапії для того, щоб почати сеанс. Ви, і клієнт переходите на той самий веб-сайт, ви залогінюєтеся під своїм обліковим записом, а клієнт просто вибирає, а що вибирає, ми зараз почуємо. In this demonstration session, we would show you how you can use WeMind in your EMDR session. Власне, це є демонстрація того, як можна його використовувати. In this demonstration session, we would show you how you can use WeMind in your EMDR session. To start a session and to connect with your client, Yeah, continue. Okay. Continue. both you and the client go to the same website, we-mind.app. You log Так, тобто WeMind.app є оцей веб-сайт, і ви обоє заходите, ви залогінюєтесь як професіонал під своїм обліковим записом. in with your own credentials. The client simply selects his device to start a session. After accepting the terms, you would get a short explanation on how the product works, and after that, the program starts. Тобто ви залогінюєтеся, а клієнт просто вибирає пристрій, з якого він працює. Після того клієнт отримує коротке пояснення, як працює цей додаток, і тоді починається робота. On the top of the client's screen, you would see a session ID, and that's the session ID the therapist needs to connect with the session. You simply fill in the session ID and you can start the session. Коли клієнт приєднався, то в нього на клієнтському екрані зверху є ідентифікаційний номер сесії, сеансу. І для того, щоб міг під'єднатися терапевт, він просто вводить в своєму кабінеті на сайті номер оцей ідентифікаційний сесії. And that's the session ID the therapist needs to connect with the session. You simply fill in the session ID and you can start the session. Так, тобто терапевт вводить цей ідентифікаційний номер і може він вже приєднався і може почати сеанс. We're now connected with the client, and we will surely explain how our program works to get you going in your first session.
І ви вже є під'єднані до клієнта, ви разом під'єднані до одного сайту. Зараз пояснимо, як це все працює для того, щоб ви могли провести свою першу сесію. The therapist has a lot of options, but the client would only see the right-hand side client view, so you have full control over the client. The first task, visual task, and by simply enabling this task, you would get the visual task activated. Власне, в терапевта є панель управління, як клієнтська, так і своя. Справа знаходиться клієнтська. Клієнт буде бачити тільки оцю праву частину, а ви повністю контролюєте клієнта. Перше завдання – це візуальне завдання. Ви його активуєте клієнту, так, і клієнт починає його бачити. On the client side, by pressing Start Task, the ball will move into the screen of your client on the right side of the screen. You can see with this color indicators if the client is responding. Власне, ви натискаєте почати завдання, Start Task, і в клієнта починає на фоні рухатися м'ячик, і клієнт має з ним слідкувати, а ви за допомогою кольорової шкали бачите, чи клієнт реагує. Синє означає щось. Зараз побачимо, що. Blue is an indicator that the client is responding pretty well. You can also see that the adaptive slider is moving up. Тобто синє – це означає, що клієнт досить добре реагує, і ви бачите, що адаптивний слайдер, повзунок, так, рухається вгору. That's the algorithm that's intensifying the program based on the working memory task the specific client is performing. Власне, тут є алгоритм, ви можете зробити стимуляцію більш інтенсивною, залежно від конкретного завдання, над яким працює клієнт. The adaptive mode would adapt the intensity of the program based on the live performance of every client. It is finding the optimal working memory load to make therapy as efficient and effective as possible. Адаптивний режим знаходить адаптивне навантаження, режим для конкретного клієнта, для того, щоб зробити терапію якомога ефективнішою. You can let the adaptive mode do it for you, but you can also put it on manual to give you full control over the intensity of the program. Тобто, власне, ви можете поставити на автопілот умовний, тобто цей адаптивний режим, а можете перевести в ручний режим і самостійно регулювати вручну інтенсивність стимуляції. Of you can make it horizontal. You as a therapist have full control. You can also change the ball color to make it even harder by asking your client to also tell you the color of the ball, or to just simply choose a color that's more suitable for this client. Є багато різних варіантів, тобто ви можете збільшити швидкість, ви можете перевести амплітуду руху в горизонтальне положення повністю, або навіть міняти колір цієї кульки, чи там підібрати колір кульки, який буде найбільше пасувати саме для цього клієнта. We also have the audio task. The audio task is also a working memory task, where the client has to respond on the sound that he's hearing. Також, крім візуальних завдань, є аудіозавдання. Це також на завантаження робочої пам'яті. Клієнт має відреагувати на звук, який він чує. He's hearing the sound going from low to high, and he has to press with a certain button to respond on the audio sound. If the client Він чує звук від нижчого до вищого і має певним чином відреагувати. Якщо клієнт за комп'ютером, то він натисне пробіл. his computer, he presses the space bar. But if a client is on his phone, he presses the left side of his phone, whereas the touchscreen button to respond on the audio task. А якщо клієнт працює з телефона, то він натискає, очевидно, регулятор гучності з лівої сторони, або ж, якщо є кнопка така, тачскрін, так, на екрані, щоб відреагувати на завдання. He has to do this as fast as he can to perform the task. It works the same as with the visual task.
You can see with the colors on the right side of your screen. Власне, клієнт має відреагувати якомога швидше, точно так само, як і з візуальним завданням. І ви на своєму екрані з допомогою кольорових цих міток, так, бачите, чи клієнт реагує добре чи ні. If the client is responding well or not. You can see with the slider on the left side of your screen how the client is performing the audio task. Зліва у вас є повзунок на екрані, і ви там можете спостерігати, яким чином клієнт виконує аудіозавдання. Чи він швидко реагує, чи з затримкою. He can have short or long response time. That would be an indicator for you on how well he is performing the working memory task. Власне, це вам вказує, наскільки добре клієнт виконує завдання на робочу пам'ять. You can also increase or decrease the volume as you personally like. Також можна збільшувати або зменшувати гучність, як вам більше подобається особисто. You can combine both the visual and the audio tasks together. Clients are now responding on the visual task and the audio task together. Or you can do them individually. It's based on your preference or the preference of the client. Тобто можна поєднувати і візуальні завдання, і аудіозавдання, або виконувати їх разом, або ж кожне окремо. І це базується на тому, чому надаєте перевагу ви особисто або ваш клієнт. Okay. To give you an experience how it works and how clients feel it, we will try it together with you. Before we are going to do that, are there any questions? А зараз спробуємо, давайте так, щоб ви на власному досвіді спробували це, як це для клієнта, але перш ніж ми це зробимо, чи є якісь запитання? Okay. No We don't questions, have I guess. anything. We don't Okay, have anything on the chat. No problem. Can you share your screen again, Roy? Please, everyone, grab your phone and scan the QR code. Зараз, будь ласка, беремо телефони і скануємо цей QR-код. And then you have to follow the steps, fill in your email address, and use this PIN code. А далі заповнюєте свою адресу електронної пошти і пишете пін-код 82431. І ви тоді приєднаєтесь до цієї платформи як клієнт. And if you are ready, then you see a welcome screen. Please click on next. Якщо ви зробили це, то ви маєте побачити вітальний оцей екран, так? Натисніть кнопку Next. Then you are on the introduction screen. І ви маєте... Sorry, yeah. Yeah, you can continue, sorry. Then you are on the introduction screen. You have to skip that also. Далі ви переходите на екран вступ, також його пролистуєте, чи там натискаєте Next, що там буде. Yeah, and if you press the next one also, then you see that you have to turn your phone, if you have rotate your phone, your device. І якщо ви натиснете Next, перейдете на наступний екран, то вам скаже, що треба повернути телефон, так? Очевидно, в альбомний режим. So now we're gonna start. This is what you can give to a client. A client can use their phone, iPad, or laptop. Власне, зараз ми почнемо, щоб ви на практиці це спробували. Таким чином ви будете це давати своїм клієнтам. Клієнт може заходити з айфона, айпеда або комп'ютера. Yes.
Okay, and now comes the most difficult part. If you go to the next stage, you see start task. І далі буде така найскладніша частина. Якщо ви переходите на наступний етап, то ви побачите там кнопку «Почати завдання». You see two buttons. The left one is for the audio task, so you have to put on your audio on, your volume on. І ви побачите там дві кнопки. Перша – це є аудіо завдання, тобто вам для того треба увімкнути звук. And on the right side, you see a button with an eye in it. That is for the visual task. А з правої сторони буде кнопка, на якій намальовано око, це для візуального завдання. So we are doing this like 1 minute together, all together. Oh, sorry, yeah? Будемо робити це всі разом протягом 1 хвилини. When you see a ball going from left to right, up and down, when the ball is moving from a circle into a cylinder, it's only into a cylinder, you have to press with your right thumb on the right button, on the eye. Власне, ви будете бачити кульку, яка рухається справа наліво, і тільки тоді, коли вона буде міняти форму з кола на циліндр, то ви натискаєте оцю кнопочку з оком, ніби візуальне завдання, тобто ви реагуєте. Exactly. And the last thing, if you hear a sound, you have to press with your left thumb on the left button. А якщо ви, тобто ви тримаєте телефон так, якби ви граєте в Тетріс, так? Якщо ви міняє форму, то правим пальцем натискаєте на око, а якщо ви чуєте звук, то лівим пальцем натискаєте на кнопку аудіозавдання. So when if everyone understands it, you can press start task. Чи всі ви зрозуміли? Ті, хто зрозумів, можете натискати почати завдання. In my phone, the woman is telling something to me, but I don't understand. Exactly. Yeah, I'm sorry. So normally we are doing sets from like 30 seconds. And then after 30 seconds, you ask the client what they feel about the target. Так, тобто тут пані Оксани на телефоні якась жінка щось говорить, а вона не розуміє. Ну і пояснює таке, що зазвичай сет є 30 секунд, а після того запитуємо клієнта, що він відчуває щодо терапевтичної цілі. So yeah, this was a small demo. You can do this later on if you like to understand how it worked. But as you see, if you your reaction time is quite well, the speed of the ball is going higher and higher. Власне, це була така невеличка демонстрація для того, щоб ви зрозуміли, про що воно і як. Ви можете це потім спробувати в будь-який час, але у вас є досить добрий час реакції, і якщо ви добре реагуєте, то швидкість кульки буде зростати. Exactly. And that's how that comes is because of the algorithm and the data behind it. Because of the reaction time, the system is looking for the sweet spot of you right now on this moment. Власне, воно працює відповідно до алгоритмів і досліджень, тому що система шукає оцю вашу точку, так, таку правильну точку, яка буде, швидкість, так, стимуляції, яка буде найкращою для вас у конкретний момент.
exactly. So I see a lot of some questions, I guess, in the chat. These are not the questions, these are rather feedback. So one person says that it's not very convenient to use the mouse on the laptop, but the other people are saying that it's cool using the phone to do that. And on the third time, the speed rose. And also, yeah, it's cool, though I didn't understand everything to the end, but it was interesting. So people basically are giving positive feedback. Okay, okay, because I don't understand the language, of course. That's great. Roy, maybe you can go one further. Так, дякую за відгуки, їх було прочитано, і зараз будемо продовжувати, бо там має бути далі слайди. Так, власне, питання, як з комп'ютера цікаво. Ну, бо на телефоні ти двома пальцями, а що на комп'ютері тоді? Мишкою якби складно. Can you please comment how to use it properly on the laptop? Because if you're using your phone, you're using two thumbs and it's nice. But what about a mouse? It's not comfortable using that. No, when you are on a laptop, the visual task you have to press on the arrow down key on the keyboard and the audio task on the space bar. Коли ви працюєте з комп'ютера, то для того, щоб реагувати на візуальне завдання, ви натискаєте кнопку стрілка вниз, а для того, щоб реагувати на аудіо завдання, ви натискаєте кнопку пробіл, клавішу пробіл. Yeah. So, nice that all of you liked it and do it on this way. And yeah, that's why we want to give you the opportunity to work with the program for free the next 3 months. Власне, дуже гарно, що вам це сподобалося, і саме тому ми даємо вам можливість працювати з цією програмою безкоштовно на наступні 3 місяці. Yeah, what you have to do is you can scan this QR code. Ви можете відсканувати оцей QR-код, який бачите на екрані. Then fill in all your information, and then you start with your trial, your 3 months free. Basically. І цей QR-код перенесе вас на сторінку реєстрації. Ви реєструєтеся, вводите свої дані, створюєте свій обліковий запис, і, відповідно, будете вже мати свій обліковий запис, логін, пароль, і можете почати використовувати, 3 місяці безкоштовного користування. So people say in the chat that it only says it is a trial for 14 days. Yeah, correct. So we are doing this together, so I can give you 3 months. Do you mean that they need to use this discount code that is at the bottom of the slide? Yeah, we have created another discount code. The discount code is Ukraine. Тобто, так, ми це робимо все разом, і фактично є пробний безкоштовний період 14 днів, але для вас це 3 місяці, для того треба ввести код Ukraine. Ну, тобто це буде код на знижку. Знижка полягає в тому, що не 14 днів, а 3 місяці безкоштовно. Did you spell it the way you meant it on the chart? Oh, sorry. No, I guess I make a mistake. It's AI, but probably you meant it. Sorry, my bad. From the small letter, right? No, it's all in big letters, but that will go automatically. Так, тобто вам в чат зараз скинули оце Ukraine, це друге слово, так? Тільки це все треба набирати капслоком. І це, власне, буде вам цей код на знижку. Ну, чи на використання 3 місяці. Can you go one further, Roy? Yeah, when you end up with your information, you're going to this screen. Так, коли ви продовжуєте, так, натискаєте далі, то ви переходите на ось цей екран. The left one is the basic one, and the other one is the platform with exposure.
both of you, you can choose both what you like. It's all for free. Тобто, ви ніби, якщо би ви платили за цей додаток, так, то ви маєте два варіанти вибору, тобто базовий формат за 35,95 або оцей з експозицією, так? Але зараз на цей безкоштовний період ви можете вибрати будь-який з них. Can you go one further, Roy? And then on the left side, when you choose one package, you see like a promotional code, and then you have to fill in Ukraine. Так, тобто ви ніби здійснюєте покупку цього додатка, але коли ви вже переходите до оплати, то там буде поле для введення коду, і там, де, ну от зараз на слайді обведено червоним, так? Там, де написано Friends of Moovd, то замість того пишете Ukraine, так, як вам скинули в чаті. Exactly. So you are sending this video later on in the presentation, right? So they can, people who can't follow it right now, they can do it later on. Очевидно, ви отримаєте цю презентацію для того, щоб ті, хто не змогли зараз зареєструватися, чи не, ну, вирішили зараз цього не робити, щоб змогли зробити це пізніше. Yes, exactly. Can you go in one further, Roy? So if you finish the whole registration, you get an email from us. It's all in English right now. I'm sorry. Next week we have everything in Ukraine. So have a little patience. But we send you some videos, how you start, how you use it, and an explanation about everything. It's also an option if you like to schedule a meeting with one of our colleagues. Власне, якщо ви завершите процес реєстрації, то ви отримаєте електронний лист, так, з поясненнями. На жаль, поки що він англійською, трошки майте терпіння. Сподіваємося, що через тиждень вже буде доступний переклад на українську. Там будуть інструкції, там буде відео про те, як використовувати, а також за потреби ви можете домовитися про зустріч з якимось з наших колег, якщо вам така підтримка потрібна. So people on the chat say that the registration asks to put in the name of the company because without that you can't go further. You can't proceed. Yeah, can they put in the name of the company where they work for? Otherwise, they can do their own name. They're like. Ну, ви можете написати. Or maybe EMDR Ukraine. Так, тобто пропозиція назву компанії написати, або якщо ви працюєте на якусь компанію, або пані Оксана каже EMDR Ukraine, або просто своє ім'я можете написати. They might have to put in EMDR Consulting if that's set up for us. Або спробуйте EMDR Consulting. Yeah, okay, what's you can do EMDR Consulting or EMDR Ukraine, and then with your own name, your first name. That's fine. Тобто напишіть EMDR Consulting або EMDR Ukraine, і не забудьте вказати своє ім'я чи прізвище. Yeah. Can you go one further, Roy? Yeah, so this is just a quick start guide. Yeah, you get an email from us with all the information I already explained. Отак виглядають оці інструкції, які ви отримаєте електронною поштою, тобто завантажити довідник, так, швидкі вказівки для того, щоб почати, пояснення і так далі. Пишуть в чаті, що не пускає. Можна користуватися цією платформою для роботи з EMDR. Дуже кисло це. Ще раз, бо вас трошки погано чути. Чи можна використовувати для роботи з EMDR, чи, ну, я погано почула? Ні, то мені здається, Юрій так щось говорив, чи він... Ага. У нього просто не був зам'ючений цей. Пишуть, не пускає в чаті. Yeah, I'm sorry, it's just, I thought it was a question while it was the, Okay, they are discussing on the chat that it was impossible to proceed, but now one of the participants found the solution, he put his name and the country, and it proceeded.
So Yeah. there are some difficulties, but there are also solutions on the chat. Okay, I'm sorry. Can you go one further, Roy? Yeah. This is the last slide, right? Yes. Did you already explain something about movement? Yeah. Okay. So we developed together with Roy a CID application called Movement. Спільно з Роєм ми розробили ще один додаток, він називається Moovd. And we translated this week already in Ukraine. І цього тижня ми вже його переклали українською. So if you have an iPhone or an Android device, please scan this QR code. Якщо у вас є телефон, якщо у вас iPhone або телефон на Android, то відскануйте відповідний QR-код. And then if you have downloaded it, then you can choose the Ukraine language. І якщо ви завантажите цю програму, то ви можете при інсталяції вибрати українську мову. Yeah, and maybe Roy, you can explain how they can give it easy to people there and send it. Yeah. Well, I think the point is now you can share that with anyone that you have contact with, friends, colleagues, professionals, and have them share it. It's a very simple device for anyone, along with the other things that we've talked about. Власне, пропозиція така, що цим додатком Moovd можна поділитися, ну так, як і будь-яким додатком можна поділитися, так? Тобто цим можна поділитися зі своїми друзями, з колегами, з родичами, з будь-ким, кому він може бути корисним, те, про що ми говорили. Okay. Well, thank you very much for participating. I think we're excited to have had the opportunity to share these devices and hope that they're beneficial for all of you. Дуже вам дякуємо за участь. Ми дуже раді цій нагоді поділитися з вами цими додатками, і я сподіваюся, що вони є корисні. And we want to thank Oksandra for orchestrating this along with Menno. It's a wonderful opportunity. І хочу подякувати Оксані для того, що за те, що змогла це організувати. Також Мену, це чудова нагода. Сфоткати фотку одну полі. Ти мене. Пані Юлія, виключіть мікрофон. Я бачу вже, Володя написав зауваження там до українського перекладу. Колеги, я би дуже вас просила тоді, якщо ви пройдетеся по всій програмці, подивитеся, що там не дуже можливо грає, напишіть, і це можна буде якби відкоригувати. So on the chat, I have two things. Volodymyr tried the sign up for the WeMind. Movement. Movement. Ні, ну я ж це попередньо. And he says something went wrong processing the sign up. Please try again later. So probably it's just the glitch as of the moment. Probably it will correct itself. So currently Volodymyr couldn't sign up. It's one thing. And another thing, there are some slight inaccuracies in translation. So Oksana suggests that the colleagues try Movement, and then you will be sent a list of possible improvements if you care for one. Please send I everything. think colleagues are ready to try it and then to give feedback. And people say thank you, it's very useful, and are posting their gratitude on the chat. Okay. You So can't for me, see the last Ukrainian, thing, if anybody has questions or doesn't understand anything, please contact us. We will help you. І ще, якщо хтось буде мати будь-які запитання або щось буде незрозуміло по цих додатках, прошу контактувати з нами, з нашою командою, ми вам допоможемо. And perhaps Oksandra can set up a meeting with the translator for smaller groups to talk through the program that way. Yeah, possible.
Так, можливо, пані Оксана з перекладачем може зробити таку невеличку зустріч в, скажімо, більш обмеженому форматі, щоб поговорити про правки і вдосконалення перекладу. Yeah. So you don't read Ukrainian, but for your information, this 5-letter word is thank you that you see on the Okay. chat. Thank you in Ukrainian. So that's your first Ukrainian word to learn. Okay. How's Okay, it we will. pronounced? How is it pronounced? Дякую. 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 Yeah, Дякую. perfect. Yes. Thanks. So thank you, everyone. Thanks for listening. And yeah, let's meet up in the future. Всім велика вдячність за участь, за те, що слухали, і давай ще плануємо якісь зустрічі в майбутньому. Я думаю, що колеги, коли покористуються, то може виникнуть питання і можна буде організувати ще невеличку зустріч по якихось таких технічних, можливо, питаннях. I think when the colleagues give it a try and come up with some suggestions or questions, we can organize another small meeting just for technical stuff. Great. Great. Okay. All right. So goodbye. Thank you again. Дуже дякуємо, Thanks for Рой, дуже everything. дякуємо, Мено. До Thank зустрічі. you so problem. much. Okay. Thank you for everything. Thank you. Thank you very much.